Hi everyone, welcome back to Grow Malayalam. Well, if the market gets cheaper, we will have many more opportunities to do intelligent things with money. We're going to be buying things for as long as I live, just like I'm going to be buying groceries. We don't have much. We don't spend any time. Charlie and I spend no time thinking or talking about what the stock market is going to do because we don't know. We do know sometimes that we're getting very good value for our money when we buy some stocks or some bonds, as it may be. But we are not operating on the basis of any kind of macro forecasts about stock. I have seen more people pass up opportunities because they get focused on a single economic variable or a single problem that the country faces, and they forget about the good things. I mean, if you can buy very good businesses at attractive prices, it's crazy to say, I think I'll sit this out because it might get a little cheaper next year or something of the sort, and because the world's going to go to hell. കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ നോക്കിയാലും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് സെല്ലിംഗ് ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിഫ്റ്റി അതിൽ ബാങ്കിങ് ഇൻഡെക്സ് ഒഴിച്ച് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഡെക്സും തന്നെ ഡബിൾ ഡിജിറ്റിലാണ് ഇടിഞ്ഞേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് ചില സെക്ടോറൽ ഇൻഡെക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായിട്ട് പോസിറ്റീവ് തന്നെയായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റി IT, അതുപോലെ നിഫ്റ്റി ഫൈനാൻഷ്യൽ സർവീസസും. അത് മാത്രമല്ല ചില സെക്ടേഴ്സൊക്കെ 20% ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ സ്റ്റോക്സിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡാറ്റ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നിഫ്റ്റി 500 എടുത്തോട്ട് മാർക്കറ്റ് ബ്രെത്ത് എന്ന പെർസ്പെക്റ്റീവ് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ നിഫ്റ്റി 500-ൽ ഇന്ത്യയിലെ ലാർജസ്റ്റ് 500 സ്റ്റോക്സ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ. നിഫ്റ്റി 500-ലെ 500 സ്റ്റോക്സിൽ 415 സ്റ്റോക്സും 20% ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം, നമ്മളാരും ഇവിടെ ഒറ്റയ്ക്കല്ല. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാത്രമല്ല മൊത്തം മാർക്കറ്റ് കറക്ഷനിലാണ് ഉള്ളത്. അപ്പം ഈ ഒരു കറക്ഷൻ നോർമലാണോ? അപ്പം മാർക്കറ്റ് കറക്ഷനെ കുറിച്ച് ലെജൻഡറി ഇൻവെസ്റ്ററായ പീറ്റർ ലിഞ്ച് എന്താണ് പറയുന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. But you should study history, and history is the important thing you learn from. What you learn from history is the market goes down. It goes down a lot. The math is simple. There's been 93 years a century. This is easy to do. The market's had 50 declines of 10% or more. So 50 declines in 93 years. About once every 2 years, the market falls 10%. We call that a correction. That means that's a euphemism for losing a lot of money rapidly. But we call it a correction. And so 50 declines in 93 years, about once every 2 years, the market falls 10%. Of those 50 declines, 15 have been 25% or more. That's known as a bear market. We've had 15 declines in 93 years. So every 6 years, the market's going to have a 25% decline. That's all you need to know. You need to know the market's going to go down sometime. If you're not ready for that, you shouldn't own stocks. And it's good when it happens. If you like a stock at 14 and it goes to 6, that's great. You understand the company, you look at the balance sheet. അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു 10% കറക്ഷനൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ 5 മുതൽ 6 വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് 20% അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം കറക്ഷൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ ഒരു അവസരം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ റിട്ടേൺസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. If you read history, if you read the book, if you understand cycles, you will be able to reduce the emotional influences at that time and cut through them, and maybe we'll just say keep your wits about you. So we concluded in late 2008, after the bankruptcy of Lehman Brothers put the markets into free fall, that will the financial world end or not? And what we said was that it's hard to predict the end of the financial world. If you conclude that the financial world will end, it's hard to have any idea what to do. And most of the time, the financial world doesn't end. We also made a very simple calculation. Should we buy or not? Well, if we invest and the financial world ends, kind of doesn't matter. But if we don't invest and the financial world doesn't end, then we didn't do our job. So by that, here we are in an environment where
really, people had no idea what was coming next, and we're talking about the end of the world. And I thought the analysis was rather simple, that we had to buy. So at Oaktree, we invested $650 million a week in the last 15 weeks of 08. That's about $10 billion. And that's really all you had to do. ഈവൻ ലെജൻഡറി ഇൻവെസ്റ്റർ ആയ ഹോവാർഡ് മാർക്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടൈം ടു ടൈം മാർക്കറ്റ് ഒരു സൈക്കിളായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സ്ട്രീം സ്വിങ്സ് വരെ കാണാം. അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, എക്കാലത്തെ മികച്ച ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ ഒരാളായ, അതുപോലെ തന്നെ 11ാം വയസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് നടത്തിയ വാരൻ ബഫറ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന് മാർക്കറ്റ് ഇടിയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട്. The interesting thing is, obviously, we haven't the faintest idea what the stock market is going to do when it opens on Monday. We never have had. We have never made, Charlie and I don't think, in all the time we've worked together, and I'll tell you something later on maybe about how learning takes place, but we have never, I don't think we've ever made a decision where either one of us has either said or been thinking we should buy or sell based on what the market is going to do. No. Or for that matter, on what the economy is going to do. We don't know. Wrote an article for the New York Times and Buy America and all these things. Well, if I'd had any sense of timing and waited 6 months until, I think the low was in March, and in fact, I think I was on CNBC maybe that day or something, but I totally missed that opportunity. I totally missed, in March of 2020. We have not been good at timing. അപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ തന്നെ 2020 വാരൻ ബഫറ്റിന് പോലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് മാർക്കറ്റ് ടൈം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചില്ല. സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ എത്ര നന്നായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ടൈം ചെയ്തു എന്നതിലല്ല ഇവിടുത്തെ കാര്യം, മറിച്ച് നിങ്ങൾ എത്ര സമയം മാർക്കറ്റിൽ ചെലവഴിച്ചു എന്നതിലാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ ഇൻഡെക്സ് സെൻസെക്സ് ആണ്. നിലവിൽ 76,000 മുകളിലാണ്. അതായത് 1986 തൊട്ട് 135 ഇരട്ടി റിട്ടേൺസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ ഒരു 135 ഇരട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ യാത്ര സ്മൂത്ത് ആയിരുന്നോ? ഒരിക്കലും അല്ല. സെൻസെക്സിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 39 വർഷത്തിൽ ഒരുപാട് തവണ ബെയർ മാർക്കറ്റ്, അതിൽ ഫ്ലാറ്റ് കൺസോൾട്ടേഷൻ പീരീഡിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്രക്കിടയിൽ ഒരുപാട് നാളത്തേക്ക് ഒരു റിട്ടേൺസും ഇല്ലാതെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, കഴിഞ്ഞ 39 വർഷത്തിൽ 6 മേജർ ടൈം കറക്ഷൻസിലൂടെ സെൻസെക്സ് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ലോങ്സ്റ്റ് വൺ 1992 മുതൽ 2004 വരെ ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 12 വർഷത്തേക്ക് സെൻസെക്സ് ഒരു റിട്ടേൺസും നൽകിയിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡാറ്റയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പേടിച്ചോ? ഇല്ല അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു കറക്ഷന് ശേഷവും സെൻസെക്സ് കഴിഞ്ഞ 39 വർഷത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് 13.34% CAGR റിട്ടേൺസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് നല്ല നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഷമീർ അറോറ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. So that's what I was saying. The point was that, normally we can say our company fundamentals are different and that is different. But if the world is in a crisis or in a bad shape, then everybody becomes a financial investor, and that becomes the connection between different markets. That there are financial common investors, or even if you're not a common investor, you can look at the other market and feel bad. Therefore, I never, prayed for China collapse and things like that, which people were praying, 2-3 years ago or 2 years ago, that if it collapses, we may outperform, but we can't make money. Right now, it's going a little bit off because I think the world is good, everything is good, but somehow India doesn't seem to be performing. But that I will still go with this global macro, that if the world is positive and strongly positive, we can underperform, and sometimes we should, but we don't have to be negative. ഷോർട്ട് ടേം അണ്ടർ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണരുത്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ SIP കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് കയറുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഉപകാരമായിട്ട് മാറും. ഇനി മാർക്കറ്റ് ക്രാഷിനെ കുറിച്ച് ചാർലി മങ്കറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ നമുക്കത് കേൾക്കാം. You can argue that if you're not willing to react with equanimity to a market price decline of 50% 2 or 3 times a century, you're not fit to be a common shareholder and you deserve the mediocre result you're going to get. അപ്പം നമ്മളിപ്പം കേട്ടതുപോലെ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റമാണ് നിങ്ങളുടെ ലോങ് ടേം സക്സസ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കാലത്ത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 3-4 മേജർ ക്രാഷസ് എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കും. ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ 2002 IT ബബിൾ, 2008 ഫൈനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്, അതുപോലെ 2020 കോവിഡ് ക്രാഷ് ഒക്കെ. സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ടേം നെഗറ്റിവിറ്റി ഒഴിവാക്കുക, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലോങ് ടേം മൈൻഡ് സെറ്റിൽ അങ്ങ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഒരുപാട് നാളത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്
എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഇൻവെസ്റ്റർ വിജയ് കേടയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കേൾക്കാം. कंपनी को अगर आप पकड़ लेंगे तो बड़ा सिंपल आपको पैसा देकर जाने वाला है. उसमें ये मत सोचो कि छोटे दाम का शेयर्स लूं या कोई मैं जो अननोन कंपनी का जो शेयर्स है उसको मैं ले लूं कि मासा ने बोला है या भैया ने बोला है या साले ने बोला है. वो काम शेयर बाजार में मत करना, क्योंकि आप अगर बाजार में एक मोबाइल भी खरीदने जाते हो तो भी आप पूरा उसका रिसर्च करते हो, ऑनलाइन देखते हो, लोगों से पूछते हो परफॉर्मेंस क्या है, बैटरी क्या है, और शेयर्स लेने के लिए भैया ने बोल दिया आप शेयर्स ले लेते हो. वो छोड़ के उसको सीरियस बिजनेस समझो, तो मार्केट विल रिवॉर्ड यू एज पर योर परसेप्शन. आप उसको जितना रिस्पेक्ट दोगे मार्केट भी आपको उतना रिस्पेक्ट देगा. അപ്പം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, നിങ്ങൾ സ്വയം റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ലോങ് ടേമിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ 6 മാസത്തിനിടയിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് വൈഡ് കറക്ഷൻ ആണ് കണ്ടേക്കുന്നത്. പല ഇൻഡെക്സും ഡബിൾ ഡിജിറ്റിലാണ് ഇടിഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, മാർക്കറ്റ് കറക്ഷൻ ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടാണ് അവർ കാണേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ സെൻസെക്സിന്റെ ജേർണി തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ്, നമ്മുടെ അച്ചടക്കവും ക്ഷമയും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ളൊരു സമ്പത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത്, ഇതൊരു ബൈയിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണോ അതോ ഇനിയും മാർക്കറ്റ് ഇടിയുമെന്നാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്നുള്ളത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ താഴെ കമൻസിൽ നമ്മളോട് അത് ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ ഫുള്ളി എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിനാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ അല്ല നമ്മൾ വീഡിയോ എടുത്തു പറയുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് വീഡിയോസിനായിട്ട് നമ്മുടെ ചാനലും കൂടി നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഗ്രോ മലയാളം ചാനലിലൂടെ കാണാം. അതുവരെ ഹാപ്പി ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം റിൻസി. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.